200 metrů. Ladies and gentlemen, welcome to the medal ceremony for the category K1 Women 200 meters at the European Canoe Sprint Championships. Medaile předá Peter Karaj, člen představenstva Evropské kanoistické asociace v doprovodu vedoucího výpravy Maďarska. The medals will be presented by Peter Karaj, European Canoe Association board member, accompanied by team leader of Hungary. Bronzovou medaili získává. The bronze medal goes to Milica Novakovic from Serbia. Stříbrnou medaili získává. The silver medal goes to Anja Osterman from Slovenia.